also make it okay. You can also make it negatif. Kamu juga bisa buat kalimat negatif. Jadinya apa? You shouldn't be playing football. Yeah, you shouldn't be playing football right now. Gitu. Jadi when you use should plus verb in, no. When you use should plus verb one, it means that you are giving someone suggestion. You are asking someone to do something that will be helpful to him or her. Yang bakalan berguna nanti buat dia, atau dia perempuan atau dia laki-laki atau terserah siapalah itu gitu. Jadi itu lebih ke saran kalau should plus verb one. But when you use a should plus be plus verb ing, it means that you are criticizing someone for doing something that she or he shouldn't be doing at that time. Yang seharusnya dia tidak sedang melakukan sekarang gitu. Seharusnya dia sedang melakukan A, ternyata dia melakukan B gitu. Itu fungsinya ya. And then now we go to our material today, that is should plus have plus verb 3. That has been mentioned by Rivaldi before. Benar kata si Rivaldi, itu dia fungsinya. Teaching media. Okay. Do you see the teaching media here? Nampak, nak? Terlihat, Sir. Nampak, Miss. Enggak? Nampak, Miss. Nampak, oke, alhamdulillah. Okay, so here it is our material that is should in perfect form. Adalah modal should dalam bentuk perfect. Jadi kesimpulannya semuanya you can conclude that there are 3 types of should. Ada 3 bentuk dari modal should itu. The first one, yang pertama itu should plus verb one, berarti disebut dalam bentuk present. Yang kedua itu should be plus verb ing, maka disebut dalam bentuk continuous. Yeah. And then the last one you mentioned that as should plus have plus perfect plus verb 3 I mean. Then you mentioned that as should dalam bentuk perfect. Perfect. Kenapa disebut perfect? Karena ciri-ciri dari perfect itu pakai have plus verb 3 gitu. Next, look at here. Okay, here is the function. What is the function of should plus perfect? Itu benar kok kata si Rivaldi tadi. Apa itu? Actually itu show or to express regret. Untuk menunjukkan penyesalan sebenarnya. And you cannot fix it right now. You have no ability to fix it anymore. Kamu nggak bisa lagi memperbaiki penyesalan kamu itu. Namanya penyesalan, ya kan? Bisa nggak diperbaiki lagi? Nggak bisa. Gitu. So the function of should plus perfect is to express regret or unfulfilled obligation in the past. Gitu. Jadi fungsinya adalah untuk mengekspresikan penyesalan gitu. For example here, contohnya di sini. I got a bad score. I should have listened to the teacher's explanation. So my question here, for example, I here means you. Misalnya I di sini itu kamu ya. So my question here, did you listen to your teacher? From this sentence, the sentence number 1 here, did you listen to your teacher? Yes, miss. Are you sure? I got a bad score. I should have listened to the teacher's explanation. Yes, no. Oh, no. Kenapa no? Karena should have itu tadi artinya penyesalan. Berarti kalau dia bilang I should have listened to the teacher's explanation. Aku seharusnya itu dulu sebelum ujian dengerin penjelasan guru biar skorku nggak jelek kayak gini. Dia kan nyesel nih, skorku jelek kali ya, kayaknya karena nggak denger guru dulu lah. Kayaknya harusnya tuh dulu aku dengar guru biar skornya lebih bagus, nggak jelek kayak gini gitu. Maka namanya itu penyesalan. Jadi ketika kamu pakai should have, it means that saya seharusnya tuh dulu kayak gini loh biar dapat skor yang berbanding terbalik dari skor yang saat ini gitu. Berarti penyesalan kan ya? Iya, penyesalan gitu. Maka I should have listened to the teacher's explanation means you didn't listen to your teacher. Kamu berarti kemarin itu dulu sebelum ujian kamu nggak dengar gurunya gitu. Jadi artinya jadi negatif gitu. Kemudian I got a punishment for being late. Saya dapat hukuman karena terlambat. I should have gotten up earlier. So, did you get up earlier? Kamu bangun pagi nggak? No. No. Iya, I should have gotten up earlier. Berarti kamu tidak bangun pagi. That's why you got a punishment for being late. That's why you came to school lately. Makanya kamu ke sekolah itu
lambat gitu. Why? Because you got up late. Karena kamu bangunnya juga terlambat gitu. So, you should have gotten up earlier. Maka penyesalan kamu adalah kamu seharusnya bangunnya lebih cepat. Iya. Number 3, I am so sleepy. I shouldn't have stayed late at night just to watch a K-drama. Ini perangai siapa nih? Cewek-cewek sini kayaknya ya. Iya. Coba ngaku. Ada yang perangainya kayak gini? Ketawa dia. Berarti bener tuh ya. Oke, jadi I am so sleepy. Misalnya nih, ini kamu di sekolah nih, misalnya kamu udah tatap muka nih, nggak Zoom lagi kayak gini, kayak sama Miss seperti ini ya. Kemudian kamu ngantuk-ngantuk sampai apa sih, nunduk-nunduk kepalanya. Terus kamu cerita-cerita sama temennya, I'm so sleepy, ngantuk kali nih, kayak mana nih gitu ya. I shouldn't have stayed late at night just to watch K-drama. The result now is that I cannot focus on teacher's explanation. Hasilnya kamu nggak bisa fokus sama penjelasan gurunya. Kenapa? You stayed late at night just to watch a K-drama. Kamu tidur terlambat, kamu begadang artinya. Stay late at night itu artinya begadang. Kamu begadang hanya untuk nonton K-drama, anfaedah namanya ya. Makanya kamu apa tadi? Nggak fokus, makanya kamu sangat ngantuk. Jadi penyesalan kamu di sini, I shouldn't have stayed late at night just to watch K-drama. What does it mean? It means that you stayed late at night. Artinya berarti kamu begadang. So if, for example nih, number 1, kalimatnya nomor 1 nih, ada di soal nih misalnya. I got a bad score. I should have listened to the teacher's explanation. Pertanyaannya, what does it mean? Berarti artinya, I didn't listen to my teacher's explanation. Berarti kalau dia positif kalimat penyesalannya, then the meaning will be in negative. I didn't listen to the teacher's explanation. But if the sentence is in negative, you regret using should plus have in negative sentence. Kalau penyesalan kamu yang kamu ekspresikan pakai should plus have itu pakai kalimat negatif, maka the meaning is in positive. Berarti kebalikannya ya. So for example, number 3, I am so sleepy. I shouldn't have stayed late at night just to watch K-drama. What does it mean? Katanya, pertanyaannya. What does it mean? Berarti artinya, I stayed at late. Iya, I stayed late at night. Jadi if the regret using should have plus verb 3 is in negative, then the meaning will be in positive. But if the regret in positive, by using should have plus verb 3, of course, then the meaning will be in negative, positive. Negative. Yeah, so the regret is in positive, then the meaning in negative. The regret is in negative, the meaning will be in positive. Any question so far? Ada pertanyaan sampai situ, Nak? Saya, Miss. Okay, that's clear. Rivaldi ya? Okay, Rivaldi. What's your question, Rivaldi? Bukan saya, Miss Akbar. Oh, Akbar. Mirip-mirip suaranya. Sorry. Which one is Akbar? Apanya kata kerjanya, Miss? Itu memang ditambah di belakang sih. Oh iya. Okay, yes. I didn't mention that before ya. Belum disebutkan ya. Yes. So look at the red words here, red verbs here. Kata kerja yang berwarna merah di sini. Namanya ini tadi namanya apa kata Miss? Namanya should plus perfect. Should plus perfect. Dari judulnya dulu. Ya, have you learned perfect tense before? Udah pernah belajar perfect, Nak? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah ya, iya. Jadi perfect itu pasti rumusnya pakai have plus verb 3. And whenever you use have as auxiliary, dimanapun kamu pakai have dan itu sebagai penghubung antara subjek dengan kata kerja, pasti kata kerjanya harus kata kerja bentuk ketiga, apapun kasusnya. Gitu. Jadi have itu selalu diikuti kata kerja bentuk ketiga, kecuali have-nya di dalam kalimat itu is as a verb, kecuali have-nya posisinya di dalam kalimat itu sebagai
verb. Karena have itu kan selain auxiliary, dia fungsinya juga sebagai kata kerja. Kata kerja apa maksudnya? Kata kerja yang artinya mempunyai. Ya, atau get, atau own gitu. Tapi kalau posisinya di dalam sebuah kalimat itu hanya perantara antara si subjek, kalau di sini modal, kemudian perantaranya dengan kata kerja, maka kata kerja yang setelah have itu harus kata kerja ketiga. Pokoknya you should remember that if there is a verb after have, kalau ada kata kerja setelah have, maka kata kerja harus bentuk ketiga atau bentuk verb 3. Gitu. You got it, Akbar? Akbar tadi ya? Iya, Miss. Yes, okay, no question. That's clear. It's clear now? Clear, Miss. Okay, very good. We go to the next slide. Kita ke slides berikutnya. Jadi remember that ya. Jadi Miss nggak nyebutin the formula here because I am afraid that you will get confused. Kamu bakalan bingung. Makanya itu cuma Miss merah-merahin aja. Tapi beruntungnya ternyata kamu ternyata bisa kamu perhatikan sendiri ya, bisa kamu ambil kesimpulan sendiri itu. Jadi yang merah-merah ini berarti dia kata kerja ketiga. Jadi harus kayak gitu. Jangan harus disebutin baru kepikiran ke situ gitu. Okay, next we go to the exercise. So if you want to know the formula will be subject plus should plus have plus verb 3. And there is no has. Tidak ada has. Has itu sebagai auxiliary cuma dipakai ketika kamu pakai tenses perfect, tidak ada tambahan apapun. Ini kan ada tambahan modal. Maka tetap setelah modal itu harus kata kerja pertama. Have itu kan kata kerja juga dan auxiliary juga. Bentuk dasarnya itu have. Jadi has itu cuma ketika untuk tenses perfect yang tidak ditambah apa-apa. Seperti ini ditambah modal berarti. Maka jangan kamu ganti just because the subject is she, he, or it, you change have here becomes has. Kamu ganti have-nya jadi has. For example, contohnya nih di nomor 1 tadi. Misalnya ini she nih. Atau siapa ya? Atau misalnya Tina. Tina should has listened. No. It will be incorrect. Totally incorrect. Bakalan salah. Betul-betul salah. Kenapa? Karena ini kan modal. Modal itu kan setelahnya harus kata kerja pertama. Ya biarpun have ini di sini fungsinya sebagai auxiliary, dia kan bentuknya ada bentuk yang pertama. Apa itu have? Jadi jangan diubah-ubah, tetap have gitu. Biarpun subjeknya she, he, it, you still use have, no has, tidak ada has. You only use has as auxiliary in di mana tadi? Present perfect tense. Present tense. Iya, present perfect, bukan present tense. Ya, okay. Now we go to exercise. Kita ke exercise sekarang. We blah blah blah. You choose one of the options in the bracket. Kamu pilih salah satu pilihan yang ada di dalam kurung di sini. For example, number 1, should have bought or should have buy. I mentioned the formula before already. Udah disebutin rumusnya tadi ya seperti apa, dan you should know. Kita pelajari formulanya dulu, baru kita ke yang lain-lainnya lebih lanjut. I want you to raise your hand if you know the answer. Yeah, please. Please. Okay, Akbar first. Akbar, please, number 1. Read the sentence. We should have bought more soft drinks. Yes, we should have bought more soft drink. Ya, kita seharusnya membeli lebih banyak minuman. Apa itu? Soft drink itu minuman apa? Minuman. Give me the example. Coba kasih contohnya. Soft drink itu Coca-Cola. apa sih? Coca-Cola. Iya. Kayak Coca-Cola, kayak Sprite, itu soft drink. Minuman bersoda. Minuman bersoda. Nah, iya benar, pinter. Jadi Miss perbaiki sedikit ya Akbar ya. It's not should but should. Ya, bacanya should bukan should. Ya. Nah, bisa juga di apa sih? You have no space in between should and have. Jadinya should have.
Jadi nggak banyak-banyak nggak banyak-banyak kamu makan waktu nyebutin itu. Nggak usah should have, harus pasti sekali. Nggak usah seperti itu. Should have. So you omit H there. Kamu jadinya menghilangkan H di situ. We should have bought more soft drink gitu. Ya. Next, very good Akbar. Next we go to number 2. Next. Who knows the answer? Siapa yang tahu jawabannya? Rivaldi. Coba Rivaldi. I told you that you would get lost. You should have a map with you. You should have taken a map. You should have taken a map with you. Yes, you should have taken a map with you. Ya, I told you that you would get lost. You should have taken a map with you. So, did you lost? Berarti kamu Ketika kamu tersesat. Tersesat nggak? Did you get lost? Did the friend or did someone you are talking to get lost? Teman yang kamu ajak ngomong itu, yang kamu nasehati itu, dia tersesat nggak? Berarti Yes, dia tersesat. Why? He or she didn't take a map with her or him. Iya, dia teman kamu itu nggak bawa map ketika dia pergi, makanya dia makanya dia tersesat gitu, get lost gitu. Number 3, awesome, Rivaldi, great. Number 3, anybody? Salsa, please. Clara shouldn't have skipped the class today. She missed a lot from today's lecture. Okay, Clara should have or shouldn't have? Shouldn't have. Shouldn't have, yes. Clara shouldn't have skipped the class today. She missed a lot from today's lecture. Ya, Clara tidak seharusnya apa tuh? Bolos. Jadi skip kelas itu artinya bolos. Jadi dia datang ke sekolah, tapi ketika pelajaran tertentu, she gets out of the class. Dia keluar sekolah. Kayak kamu waktu di SMP sering kan ya? Pas nggak ada masih 10 atau 5 menit lagi, tambah 10 5 menit lah sebelum gurunya datang, padahal udah bel tuh, kamu masih di kantin gitu ya. Ada nggak yang kayak gitu? Nobody? Oh, nggak ada ya, baik-baik semua ya. Okay, very good. Jadi Clara shouldn't have skipped the class today. She missed a lot from today's lecture. So my question here for Salsa. Pertanyaan Miss sekarang untuk Salsa. So Salsa, did Clara skip the class today? Yes, she did, Miss. Yes, she did. That's why she missed a lot from today's lecture. Makanya dia missed a lot itu bahasa Indonesianya apa sih? Ketinggalan, yes. Makanya dia ketinggalan gitu, ketinggalan pelajaran gitu. The next one, great Salsa. The next one, number 4. Anybody? Rizna, please Rizna. And Zihan next. Rizna first. They shouldn't have driven during the storm. Oke, daring nanti jadi dalam jaringan. Jadi bacanya apa? During ya, bukan daring ya. Iya, tapi during. Yes, they shouldn't have. Okay, they shouldn't have driven during the storm gitu. Mereka tidak seharusnya berkendara ketika badai. Ketika badai. Gitu. Next number 5. Siapa tadi? Si Zihan ya namanya ya? Iya, Miss. Yes, oke Zihan. Pelan kali Zihan. Udah makan belum? Sudah, Miss. Oke, good Zihan. Louder Zihan. Alex should have listened to me. Okay, Alex. Should have listened to me. Okay, Alex should have listened to me. Nah, ada yang salah nggak di sini? Ada yang mana yang sebelahnya? Yang mana yang benar? Yang pertamanya. Alex should have listened to me. Alex seharusnya mendengarkanku. So, did Alex listen to you? Berarti si Alex dengerin kamu nggak, Zihan? Yes, I did, Miss. Yes or no? No. No, ya, no, he didn't. Okay, I think that's it. We will continue our material on the
on the next meeting, next week maybe, and don't forget to do your quiz, to finish your quiz. If the Schoology has worked well ya, tapi kalau udah Schoology-nya udah berfungsi dengan baik, udah bisa nggak buka Schoology-nya? Udah Miss, izin bertanya. Oh, udah, alhamdulillah ya. Okay, I already submitted your quiz there, and don't forget to finish it on time because I have no much time to recheck your previous quizzes. Miss juga banyak loh kegiatannya, nggak mungkin Miss bolak-balik ke kuis kamu yang pertama, kedua, ketiga gitu kan ya. Jadi kalau bisa you finish it this week, kamu selesaikan minggu ini, dan kamu juga nggak numpuk-numpuk gitu loh kegiatannya. Kamu yang repot ya kan? Yes? No? Yes. Okay. That's it for today and see you next week. Thanks for being a good student, a very good student, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa?